Dr. Shamsul Islam is a communist activist who has been part of the movement since 1967. He has taught political science in Delhi University for 40 years. He's a researcher of religious nationalism with a life dedicated to seeking the truth from the ground. He's also a theater artist from the lifeblood of the group called Nishant. He has produced a huge body of research work on RSS and their actual role in the freedom struggle. So today he has come to take us through a journey started by one of the earliest Marxist thinkers in India, which is Bhagat Singh, and his comrades from Hindustan Socialist Republican Association, which is HSRA. In contrast, we have the communal fascist forces rising their ugly head in the same decade of the turbulent 20s, who actively collaborated with the British Raj and vilified the communists. So this discussion will be followed by Q&A session, and we'll also have Shamsul Islam's, the Comrade Shamsul Islam's books presenting there on the stall. So please do go through those books as well. So I will call upon Comrade Shamsul Islam to take over the event. My dear comrades who have come to celebrate an evening of resistance, um, and I must congratulate ISA Karnataka who have organized this program commemorating Bhagat Singh Rajguru Sukhdev's 95th death anniversary. So meticulously planned, so well planned, and very grateful to ISA comrades who asked me to come do a Hazri here. And really, the way they were following and they were updating, uh, that is, it gives you so much pleasure as a communist that there are young comrades who will carry forward uh, the whole fight, for uh, creativity to change this world, which Bhagat Singh said, जहाँ पर आदमी आदमी का शोषण करता है, मनुख मनुख का इस्तेसाल करता है, men exploits men. So we would try to change that. And Ji, I'll start uh, by uh, asking you a question. Ki, let's assume for a minute that Bhagat Singh appears on this Choraha here. This is Church Street, na? Somewhere here, Church Street. Bhagat Singh आ जाते हैं. Bhagat Singh appears here and he said, "Inqilab Zindabad, down with imperialism." What will happen in the next few minutes? He'll be surrounded by criminals. He'll be surrounded by RSS goons. And they said, Bhagat Singh, you say Modi Zindabad. Bhagat Singh, you say Trump Zindabad. Bhagat Singh, you say our grandfather land, Netanyahu Zindabad. He will be leased within minutes. But if there are ISA friends around, he may be saved. He may not be killed. But then he would be facing hundreds and hundreds of police cases from every state of India, every city of India. If they are unable to lynch him, they will put him under UPA. And now some cases may be filed in Israel and Saudi Arabia and UAE and America also against him. So Bhagat Singh will rot in jails. And this is not a theoretical issue which I am raising. Long time ago, about more than 100 years ago, Lenin explained a situation like this. And I hope you are familiar, all of you are familiar with Lenin. If you are not, I can tell you later on, but because I won't spend time to tell who was Lenin. Lenin, in his seminal work, that is State and Revolution, which he penned in 1917, in the preface he wrote, please listen this carefully, my dear friends,
What is now happening to Marx theory has in the course of history happened repeatedly to the theories of revolutionaries, thinkers and leaders of oppressed classes fighting for emancipation. During the lifetime of great revolutionaries, the oppressing classes constantly hounded them, received their theories with the most savage malice, the most furious hatred, and the most unscrupulous campaign of lies and slander. After their death, attempts are made to convert them into harmless icons, to canonize them, so to say, and to hallow their names to a certain extent for the consolation of the oppressed classes and with the subject of duping the latter, while at the same time robbing the revolutionary theory of its substance, blunting its revolutionary edge and vulgarizing it. It's not difficult what Lenin said about Marxism, what happened, what treatment Marxism met, Leninism met later. दैट यू कैन अंडरस्टैंड. आप हिंदी फिल्म का एक गाना सुनते हैं, हमारे देश को किस किस ने आज़ादी दिला दी? गांधी ने, नेहरू ने, भगत सिंह ने. सो जो इंडिया का आज़ादी 15 अगस्त 1947, उसमें Bhagat Singh is also included in that kind of in the kind of freedom which Bhagat Singh, before his martyrdom, he said that Congress wants a government where गोरे अंग्रेज चले जाएंगे. जी, थैंक यू. गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, उनकी जगह काले अंग्रेज आ जाएंगे, हमको ऐसी आजादी मंजूर नहीं है. And Congress is fighting for an independence where there would be a dalali, there would be exchange. Union Jack उतरेगा, tricolor चलेगा, nothing will change for Indian people. Indian working class, peasants, intellectuals, women, peasants, the fate of them will not change. So, but we find that, read Lenin and you will understand that how Bhagat Singh is forced to join the tribe of everybody who wanted a capitalist state, who wanted a pro-British state. Bhagat Singh is clubbed with him. And this is the time when they are spreading confusion about Bhagat Singh. 3 days back, a well-known professor from JNU on the 23rd March wrote in a leading Chandigarh paper, Tribune, that Bhagat Singh was not hanged for the cause of nationalism, which we say that some people claim that he was doing that, but he was hanged because he was a murderer. He had killed a police officer. This Tribune published it on 23rd March. That is the martyrdom anniversary of Bhagat Singh Rajguru Sukhdev. But we must know what was Bhagat Singh and Aisa comrades. I will just rush through some of Bhagat Singh's ideas on, and let's take first Bhagat Singh on economic inequality, child labor and marriage. There can be no equality, not even in politics and before the law, so long as there is glaring inequality in economic power. In his diary, he called marriage without gender equality a form of bonded labor, or even a legal form of prostitution. Some people think that Bhagat Singh was a romantic revolutionary who just wanted to surrender his life, lay down his life, and they had no plan, no idea, no project what an independent India would be. This must be a slap. If you come to know what Bhagat Singh was, what did he write? He wrote more than 700 pages. He wrote some of the books like Why Am I an Atheist, which compare the 500-page book of Why I Am Not a Christian by Bertrand Russell. Bertrand Russell's tome of 500 pages and these 60 pages of Bhagat Singh are put at the same pedestal.
is philosophically is as great as Bertrand Russell's Why I'm Not a Christian. And then against casteism and untouchability, he was aware of all aspects, all problems faced by Indian people. No other country will have such a degenerated life as we have in India. A big question is about the status of untouchables. 6 crore out of 30 crores of Indian population are described as untouchables. If one touches them, religion is polluted. If they go to temples, gods get angry, and if they draw water from a well, later gets polluted. Just imagine a dog can sit in our laps, can roam around in the kitchen, but if one untouchable touches us, then religion is destroyed. Great social reformer like Madan Mohan Malviya, great fan of untouchables and whatnot, if he is garlanded by Valmiki, goes to take bath with his clothes to purify himself of the touch of for the touch of an untouchable. May what am I trying to explain? Is it making some sense? जी नहीं, जोर से बोलो ना. हाँ, तो नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बात बन रही है. सो अदरवाइज आई विल चेंज माय स्टैंस एंड माय स्टाइल. इज ओके. You know what I'm trying at this point of time, that about Bhagat Singh we must become intellectuals. It's not a journalistic discussion that we sing songs in praise of Bhagat Singh. What a beautiful person he was. He was a very beautiful person. He was a very good singer. He was a very good actor. He was a very good writer. But we forget that he also had an alternative path of Indian evolution. And what was the call of Bhagat Singh to the untouchables? Get organized, stand on your feet, challenge the whole society. You will see that nobody will dare to deny basic rights to you. Do not become a commodity for use and throw. Do not wait that others will come and liberate you. You are the real worker. You must be organized. You have nothing to lose but your chains. Again borrowing a term from Communist Manifesto. Come on, rise in revolt against the present system. Nothing will be achieved by one or two reforms. Fight for social revolution and advance to bring about social and economic revolution. You are the pillars of society, its real force. Rise up, rise up. Sleeping lions, born rebels, bring about revolution. Calling whom? Middle classes. Calling Gandhi ji, Jawaharlal Nehru, Congress Party. Calling untouchables. You rise, sleeping lions. And then his ideas about revolution. हमको बताया जाता है, अरे भगत सिंह तो क्या था, बंदूक लेके घूमते थे. You must have seen a photograph of Chandrasekhar Azad, the first person who converted to socialism in that so-called that where pistols and bomb throwing was known as revolutionary activity. Chandrasekhar Azad, who was the person who first came, who read Marxism, Leninism, and he said socialism would be the way out. आपने उनका फोटो देखा है चंद्रशेखर आजाद का? बंदूक, एक हाथ में पिस्तौल है और यानी वो ज्यादा से ज्यादा चंद्रशेखर क्या, एक रेसलर है, एक पहलवान है. We do not know कि वो he had so much studiously studied Marxism that the person who killed him at Alfred Park, T.C. Hollins, the IPS officer, he in No 10 Commandment, his autobiography, which substantial part goes to how they killed Chandrasekhar Azad, he said the hideout which we went to after killing him, that was full of books on Marxism, Leninism, socialism. T.S. Hollins tells us that. So what is revolution? Revolution does not necessarily involve sanguinary strife, nor is there any place in it for individual vendetta. It is not the cult of bomb and pistol. By revolution, we mean that the present order of things, which is based on manifest injustices, must change. Producers or laborers in spite of being the most necessary elements of society, are robbed by their exploiter of their labor, deprived by their elements' rights. ये
सरप्लस थियरी ही इज एक्सप्लेनिंग इन हिज थियरी ऑफ रेवोल्यूशन कि कैसे सरप्लस बनता है, हाउ कैपिटलिज्म डाका मारता है, मजदूर जो प्रॉफिट पैदा करते हैं उसको लेकर अपने कब्जे में कर लेता है. The whole edifice of this civilization is not saved in time. If not saved in time, shall crumble. A radical change therefore is necessary, and is the duty of those who realize it, organize society on the socialist basis. This was very clear that only socialism can liberate us. Thus is our this is our ideal goal, and with this ideology, our inspiration, we have given a fair and loud enough warning. If, however, it goes unheeded and the present system of government continues to be an impediment in the way of the natural forces that are swelling up, a grim struggle will ensure involving the overthrow of all obstacles and the establishment of the dictatorship of proletariat to way for the communism of the ideal revolution. Bhagat Singh is also raising very important question. You know, many of the times who believe in red flag, and red flag does not mean a flag dipped in blood. You know, the enemies of socialism, the enemies of socialist forces, they say, अरे इनका तो झंडा ही लाल है, ये तो खून करना चाहते हैं. What is लाल झंडा? Lal Jhanda is older than communism. Lal Jhanda is older than Marx and Engels. You know, in naval fights in the ancient times and later in medieval times, दो naval armies में लड़ाई हो रहा है, तो whoever lost, there were two options for them. या तो वो सफेद झंडा लगा देंगे, सफेद झंडा लगा के कहेंगे भी सरेंडर, हमने सरेंडर कर दिया, so you are the victor. And if they fly the red flag, we will not submit. We will fight, which Iran is doing. Red flag has nothing to do with blood. Of course, in Chicago, May Day, Mazdoor were carrying white flag. And when dozens of workers were killed, that white flag got dipped into red flag, their blood. So that is also our heritage. लेकिन रेड फ्लैग का मतलब है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम घुटने नहीं टेकेंगे, हम आपके सामने खड़े होकर लड़ेंगे. भगत सिंह इज रेजिंग दैट इशू कि हम हिंसा चाहते हैं, हम हिंसा नहीं चाहते हैं, हम वायलेंस नहीं चाहते हैं. हमारी तो वी हैव नो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू टेक अप आर्म्स. हमें तो शाम को खाना खाने को मुश्किल होता है. हमें बच्चा बीमार हो जाए तो उसको we cannot afford to get treatment for them. Why are we forced to take up arms? That depends on the ruling classes. What do you do? If you want us to fight, we will fight. But if you want to give us our rights, no problem. We are not interested in fighting. We are not interested in losing lives, because life is very precious for us. And the other thing, students and politics, I am very glad that you have put a quotation here, what students should do. Too much noise is heard these days about the opinion that the youth who are studying should not participate in political activities. The view of Punjab government is quite unique. Then he quotes what Punjab government under Britishers were doing. Then should the students be taught the lesson of psychophancy since their very birth? We think that as long as India is ruled by foreign dacoits, people who show loyalty are not loyal but traitors. They are not human beings and they are slaves to their bread. Then how can we advocate that students should learn the lessons of loyalty? Those were the British times. What has happened in independence India? What is new education policy? You know, new education policy had a point that student unions, this is 2000, Ambani, Kumar Mangalam draft. In fact, that document was passed Atal Bihari Vajpayee's time. That there is a thing that after 10, do not send all students to higher studies. उनको आप क्या क्या सिखाइए? Teach them plumbing, teach them electricians, driver's job, khansama, cook. And after 10, the education should be whoever can pay will do that. And then very important thing is that unions should be out. Kumar Mangalam and this
Ambani report, they very clearly say that we have talked to all political parties and all political parties have agreed that we'll keep politics out of campuses. Forgetting that we will remember that is also a kind of politics. ये भी politics है ना? Politics मत करो, ये भी एक politics है. तो भगत सिंह ने उससे पहले वार्न किया. मेरे प्यारे दोस्तों, at about communal politics, जिसका हमारे देश में आंधी चल रहा है. Religious superstition and communalism are great hindrance in our path of progress, that is freedom. We must uproot these. Foreign rulers take full advantage of conservatism and reactionary policies of Hindus and narrow-mindedness of Muslims and all other communities. In order to accomplish this task of freedom of the country, we need youth of all religions who are filled with revolutionary zeal. Unless we come together after getting rid of our narrow-mindedness, there cannot be unity in real sense amongst us. We can advance on the path of freedom only after achieving unity. By freedom, we do not mean only liberation from the clutches of the British, but that complete freedom when people will stand united, free from mutual slavery. What is religion? Religion is slavery. Religion is mutual slavery. Religion is कि आप just you that's conservatism, brothers, calling upon all people of youth of all religions. Brothers, your civil war, your internal bickerings will not be useful for any of you. This is impossible that 7 crore Muslims can be converted to Hinduism. That was the strength of Muslim population in 1930s. Hinduism through Shuddhi, and likewise it is futile to believe that 20 crore Hindus can be turned into Muslims. However, if they continue fighting with each other, it is easy and very easy that all of them together will continue to be in chains. That options, there is only one option. The option is, if you want to continue with religious fighting, then you will religion. भगत सिंह ने लिखा, जो उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल किया, तुम अपने गले में लोहे का तोक, लोहे का जंजीर तुम डाले रहोगे. आप जानते हैं ना, भगत सिंह ने बहुत ज्यादा उर्दू में लिखा है, भगत सिंह ने बहुत ज्यादा पंजाबी में लिखा है, अंग्रेजी में भी लिखा है, हिंदी में लिखा है भगत सिंह ने. और वो ये कह रहे हैं कि the only option is that if you want the liberation of the country, then you got to get rid of this religious thing. And you should not forget that when he was 16-year-old in school, he wrote a essay, Hindi essay on language and script. आज जो आप देख रहे हैं कि पंजाबी क्या हो गया है, पंजाबी गुरमुखी हो गई है, रिलीजियस हो गया है. उर्दू को मिला दिया अरबी से. व्हाट इज उर्दू एंड अरबी? अरबी जो है गॉड का लैंग्वेज है. अच्छा, ओनली इंग्लिश, राइट. अच्छा, I am using more non-English. अच्छा, okay, thank you. Okay, no issue. मुसलमानों का जबान खुदा का जबान है. Jinnah said Urdu was a Khudai Zaban. So why did he fight? Islam, Quran, Urdu, or Shariat. So Islamists have to decide which was his Khudai Zaban, which was his Asmani Zaban, whether Urdu or Arabic. But Arabic Islami Zaban hai. So Muslim God knows only Arabic. Sikh goes not only Gurmukhi. Hindu gods, again problem crisis. RSS sometimes says Marathi is the language of Hindus when they started in 1925. Then they came to Hindu, their period started in Hindi. Then finally Sanskrit. तो हिंदुओं का जो गॉड है वो कौन सी भाषा जानता है? संस्कृत. तो जान लीजिए संस्कृत. ठीक है. यहां पर अवर सम BA friend,
शैल आई हैव एक हमारा स्टूडेंट जिसने ग्रेजुएशन किया है यहाँ पर कोई नहीं है जिसने ग्रेजुएशन किया है. नोबडी इज देयर. आप हैं? आप हाउ मेनी लैंग्वेजेस यू नो? जरा खड़े होकर बताइए. क्या क्या? तो हम आपको गॉड ना बना दें. आप तो 4 लैंग्वेज जानते हैं. वो सारे गॉड जो ऊपर बैठे हैं वो तो एक एक लैंग्वेज आता है उनको. क्या करें? भगत सिंह इज रेजिंग द सेम इशू कि आपने समाज का सत्य, यू डिस्ट्रॉयड, यू ह्यूमनाइज society, then you also humanize the languages. And what this language nationalism, religiosity of language, you can understand that Pakistan, which was made in the name of Islam, in the Shariat and Muslims, Bangladesh broke from Pakistan for what reason? Were they not Muslims? Jinnah said, no Bangladesh, no Bengali, only Urdu. Urdu is the Khudai language. He forgot about Arabic. Urdu is the Khudai language, and he went to Dhaka University and said, nothing doing with Bengali, Bangla language. You have to learn Urdu, and that movement started. After his speech, more than 200 faculty and students were killed by Pakistani forces, and that laid the foundation of the breakaway of Pakistan. अच्छा, my dear friends, क्योंकि हमारे we have limited time, so एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, what I want to share with you is कि how Bhagat Singhs are born. और ये मैं इसलिए this I want to especially discuss with you because I find lots of Isa young friends who are there to commemorate, to celebrate Bhagat Singh's life. Our martyrs, we do not weep for them, we do not mourn for them. हम उनके लिए स्यापा नहीं करते, मर गया मर गया मर गया. हम कहते हैं लॉन्ग लिव, जिंदा रहेंगे आप. और दैट इज व्हाट वी आर गैदर्ड हियर टुडे. भगत सिंह, can you have some idea how many books he read in jails? Can somebody help me saying, quoting number, if you have some idea, Bhagat Singh, while he was in jail, how many books he read? Bhagat Singh was arrested on April 8, 1929. उनको he was awarded death sentence on October 1930. Hanged on March 23, 1931. He was in jail for 716 days, out of which 116 days as death prisoner. वो अंडा सेल जो होता है, अंडा सेल में थे वो. What he requested, and at that time Britishers were allowing books, British rulers were allowing books in the jails. He read 143 foreign literature in foreign literature books, Irish 19, British 43, European, all Europe 24, American 31, Russian 36. Indian literature total 159. किस किस लैंग्वेज में? English, Hindi, Urdu, Punjabi and Bengali. He could speak, write 4 languages fluently. English, Hindi, Urdu, Punjabi, and in Bengali he could read and converse. He could not write Bengali. When he was writing letters to his friends, he was not saying, please send some pure ghee, थोड़ा अचार भेज दीजिए, थोड़ा पापड़म भेज दीजिए, मेरे को प्लीज सेंड अ न्यू चप्पल, प्लीज सेंड मी अ शर्ट, कुर्ता, इतना खूबसूरत कुर्ता देखिए पहनकर बैठे हैं खादी का, आप मुझको भेज दीजिए. क्या मांग रहे थे वो? There are dozens and dozens of letters of his. I will read one very important letter which he wrote to his friend, very close friend, Jaydev. He was a friend from, I think he has gone.
from Rajasthan. He told me that they had invited Jaidev Jaidev ji to one of functions in Jaipur University. My dear Jaidev, and it starts immediately with the topic. कैसे हो, अच्छा है, मौसम कैसा है, नाक का दर्द कैसा है, कान में क्या हो रहा है, nothing doing. Please take following books in my name from Dwarika Library and send them through Kulveer, his brother, on Sunday. Sunday ही meeting होता था. Sunday they were allowed to come. Listen carefully the names of the books. Militarism, Carl Liebest. Why Men Fight, Bertrand Russell. Soviets at Work, Collapse of the Soviet International. Left-wing Communism by Lenin. Mutual Aid, Prince Kropotkin. Fields, Factories and Workshops. Civil War in France, Marx. Land Revolution in Russia is by Upton Sinclair. And continue listening later part of the letter. Please send one more book from Punjab Public Library, Historical Materialism, Bukharin. Also, please find out from the librarian if some books have been sent to Borstal jail. They are facing a terrible famine of books. They are facing a terrible famine of. There was terrible famine of food. There was terrible famine of blankets. There were terrible famine of anti-mosquito medicines. There were terrible famine of anti-malaria drugs. Bhagat Singh did not write of those. Bhagat Singh said, terrible famine of books. They had sent a list of books through Sukhdev's brother Jaidev. They have not received any book till now. In case they have no list, then please ask Lala Feroz Chand to send some interesting books of his choice. The books must reach them before I go there on this Sunday. This work is a must. Please keep this in mind. Also send Punjab Peasants and Prosperity and Dead by Darling and 2 or 3 books this type to Dr. Alam. Letter ends there. What was happening? Britishers consciously had done that they had divided these revolutionaries, these Bolsheviks, they used to call them Bolsheviks, into 2 parts. Borstal jail, which was a Punjab government jail, and then central jail, Lahore central jail. और उनको they had kept separately कि we will know them separately कि what is their plan, separating them, what they will talk about others. So they were always what do we call those खबरी. कन्नड़ में क्या कहते हैं दलालों को, पुलिस दलाल को? अभी टाइम है ना 5-7 मिनट. Then they were every Sunday they were put together also in the Borstal jail. जैसे भगत सिंह, then one Sunday we'll go visit them also. So they had a plan. CID had a plan. Then when they meet again, so we will know their plans. But Bhagat Singh was making use of study circles. And they, can you imagine a person who knows that he will be no more? He would die, writing to father, writing to mother कि आप मेरी तरफ से do not send a mercy petition to anybody. If you do that, then I am not son to you. अच्छा, dear brothers, and what our present day rulers are doing with Bhagat Singh. You know that this March 2 to 3 very, very horrible, horrendous things happen in this country. 23rd March in Delhi, there is a group of students, young girls and boys, who have an organization against corporatization of India, militarization of India. There's a very group of committed. You must come in. ISA Karnataka must come in contact with them. 23rd morning, they were picked up from their houses, rented houses. Unko, for 24 hours, they were bashed up, and the officers who were beating them were saying, तुम terrorist Bhagat Singh के follow करते हो. You follow terrorist Bhagat Singh. They were beaten, bashed up, thrashed for 24 hours. Then 23rd March itself,
Shahjahanpur. Shahjahanpur is the place where Ashfaqullah was born. Shahjahanpur had a 1960s statues of Ashfaqullah Khan, Chandrasekhar Azad, or Roshan Singh. Their statues, 1960 old erected statues, were bulldozed. बुलडोज किया गया एंड दी वो रबल जो है उसको दे थ्रू इन अ गंदा नाला इन अ ड्रेन एंड another thing RTI somebody asked through an RTI कि was Bhagat Singh is Bhagat Singh considered as a martyr? You know, the answer was no. Martyrs happen only in army. These martyrs, these freedom fighter martyrs, no, they are not martyrs. And what RSS we says that हम लोग जो है हम तो we are the original nationalists. You know, when RSS was formed, 1925, Bhagat Singh, others were very active. And when Bhagat Singh was hanged, I'm reproducing facts from the criminal documents from the anti-national, anti-humanity, anti-revolutionary RSS archives. So the third Sangchalak of the RSS, he has written in autobiography. He says, and just listen his own words. While studying in college, we youth were generally attracted towards the ideals of revolutionaries like Bhagat Singh. Emulating Bhagat Singh, we should do some or other like bravery, like action of bravery. This came to our mind often. We were less attracted towards Sangh since current politics, revolution, etc. that attracted the hearts of youth were generally less discussed with the Singh, in the Sangh. तो क्या हुआ, ये जो देवरस था, he was in a group which were being schooled in Hindutva politics by Hedgewar, founder of RSS. So when Bhagat Singh was young, Rajguru Sukhdev, so they thought that we must run away or go to Amritsar and try to do something. But they thought it prudent that they must talk to Hedgewar. They went to Hedgewar. Hedgewar scolded them. And what did he say? Listen in the words of Devras. We together went to Dr. Ji and with Dr. Ji's Hedgewar. And with great courage, I explained my feelings before him. After listening to our plan, Dr. Ji took a meeting of ours for discarding this foolish plan and making us to realize the superiority of the work of Sangh. भगत सिंह का जो के लड़ने का जो foolish plan था, उसको छोड़ के Sangh. What was Sangh doing at that time? We are not in the freedom struggle because freedom struggle, the aim of the freedom struggle that Hindu, Muslim, Sikh all together will have a freedom, all inclusive India. We want only Hindu Rashtra, so we will not participate in this. And this meeting continued for 7 days and in the night from 10 to 3. Hedgewar साहब ने ये जो थोड़ा सोच रहा था कि हमको भगत सिंह के लिए जाना चाहिए, and he became third Sangchalak, third chief of the RSS. This meeting continued for 7 days and in the night from 10 to 3, the brilliant ideas of Dr. Ji and his valuable leadership brought fundamental change in our ideas and ideals of life. Since that days, we took leave of mindlessly made plan and our lives got new direction and our mind got stabilized in the work of Sangh. Or abhi, this is nothing. What Golwalkar will write about these martyrs. Writing from his books, reproducing from his book. There is no doubt that such men who embrace martyrdom are great heroes of their philosophy, and their philosophy too is preeminently manly. All the same, such persons are not held as ideals in our society. We have not looked upon their martyrdom as the highest point of greatness to which man should aspire. For after all, they failed in achieving their ideal, and failure implies some fatal flaw in them. A very terrible thesis. Whoever is defeated, whoever is loses, had some inherent flaw in the fight, so they lost.
Big machli, head, Gulwalkar is saying, it is the is the natural law that big fish eats a small fish. So if Britishers are ruling us, that is the natural law. And he continues, patriotism is not only going to prison, it is not correct to be carried away by such superficial patriotism. Bhagat Singh's fight is superficial nationalism. Let us see, uh, uh, le- sorry, let us see what type of great lives have been worshipped in this land. Had we ever idealized those who were failure in achieving life's goal? He re-emphasizing it. कि अगर आपने हार गए तो हमने हारने वालों के साथ नहीं. That's why RSS is on the always right side of the rulers. I've been saying for so many decades that if Aurangzeb comes back, then if Mohan Bhagwat happens to be the chief, he would go to Aurangzeb and say, sir, we were waiting for you for last so many decades, sir. Thank you for coming and we are joining your darbar. And what Bhagat Singh as an atheist, sorry, I missed that. The philosophical writing of Bhagat Singh. I ask why your omnipotent God does not stop every man when he is committing any sin or offense. He can do it quite easily. Why did he not kill warlords or kill the fury of war in them and thus avoid the catastrophe hurled down on the heads of humanity in the Great War? भगवान क्यों नहीं आ जाता है जब कोई बच्ची रेप हो रही होती है? आज भगत सिंह होते तो सवाल पूछते और मार दिए जाते, लेकिन हम पूछना चाहते हैं. गाजा के अंदर 1 लाख लोग मारे जा चुके हैं. 60% वर वीमेन एंड चिल्ड्रन. किसी खुदा ने नहीं बचाया. ईरान के अंदर हो रहा है, इजराइल के अंदर लोग मारे जा रहे हैं. आम लोग, मैं मिलिट्री के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लोग मारे जा रहे हैं. लेबनान में क्या हो रहा है, सूडान में क्या हो रहा है, आपने लिखा है. थैंक यू आयशा, आपने जो जेनोसाइड्स हो रहा है उसका आपने लिखा है. वो बचाने के लिए हमको इतने सारे हैं ऊपर, इतने सारे ऊपर हैं. कोई तो कहे राम मंदिर पर हिंदू मुसलमान कितने हजारों मार दिए गए. अरे ऊपर से बोल देते ना, कोई एक बोल देता ये मेरा है, मैं हूं, सच है, मुसलमानों आउट और हिंदूज आउट. लड़ते नहीं ना हम, लड़ते. अगर ऊपर से आसमान में कोई दिख जाता, somebody would have appeared from 7 आसमान, 7 story आसमान. How many people die of, forget about these emergencies in war and killing. TB, India is the capital of rape. India is the capital of death in TB. India is the capital of child labor. India is the capital of violence against women. और हमारा तो भगवानों का देश है. तो भगत सिंह उस बात को बहुत अच्छे तरीके से रख रहे हैं. ये एक और बात जो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये आयशा के साथियों ने भगत सिंह का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा है. भगत सिंह की, इसको याद रखिए. मर्सीलेस क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग. ये नौजवान भारत सभा का जो मैनिफेस्टो है, are the 2 necessary traits of revolutionary thinking. अगर आप पढ़ते नहीं हो, आप critically you do not evaluate, if you do not listen to advices, suggestions, books, you know Gramsci, when Gramsci was put in jail by Mussolini, he said, I have put in jail the Communist Party of Italy. And he was freed when he was just on the deathbed, like Stan Swami. When they knew that he would not survive,
they gave him a bell. They gave him a bell. मेरा खत्म होने वाला है. अच्छा. अच्छा, ठीक है. Gramsci, in his prison notes, he says, whenever you are in crisis, read books. Read writings of your masters. Lenin, a group of young students come to see him. Said, comrade, we have done our graduation, what should we do? Lenin tells them, learn. Said, comrade, after that, learn. They say, comrade, after that, he says, learn. It transpires 5 times. And then Lenin says, see, use your common sense. Do not use flowery language. Do not use to avoid critical questions. If you are going to cut a coat, cloth for a coat, measure it 10 times. Measure it 10 times. After making sure that you are absolutely right, then you cut the cloth. Learn. And learn, he says, not only bookish language. Your bookish language should go to the masses, should go to the roads, should go to the villages, should go to the colleges, should go to the factories. Test those. Usko lekar creativity hoga. Marxism is not some religion or dogma. Marx said, future generations will come and prove us wrong, they will be right. This is science. Why we love Bhagat Singh? We love Bhagat Singh because he tried to innovate revolutionary Marxism, Leninism in the innovative way according to the Indian situation. And before that, Ashfaqullah Khan. You know, after Chandrasekhar, Ashfaqullah Khan is the other person who turns to socialism. And Hindustan Republican Army turns into Socialist Republican Army. 1922 to 1928 happens. Who are the persons behind that? Chandrasekhar Azad, Ashfaqullah, then Bhagat Singh. And what do they, many of us are confused that the Kakori treasury, Kakori train robbery was for buying pistols and barood and other things. Absolutely not. They stole about 16,000 rupees or some paise for establishing a socialist press, printing house for publishing socialist literature to be distributed among youth, peasants, intellectuals. आपने किताब पढ़ना है, आपने किताब पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है. और किताब हमें जिंदा रखती है. किताब हमें does not allow us to degenerate. किताब हमें डिह्यूमनाइज नहीं होने देती है. और इनकलाब जिंदाबाद. व्हाट इज इनकलाब जिंदाबाद? मेरे इसमें 2 बात मैं बस कहकर अपनी बात खत्म करूंगा. इनकलाब जिंदाबाद, करतार सिंह सराबा was taken to the court, a young chap, 16 years, 17 years old. तो वो, the British judge starts making fun of him. Who paid you some money? Somebody who paid you to do all these things? You have no brain? What do you understand? You keep on saying Inqilab Zindabad. He explains what is Inqilab Zindabad. हम जुल्म के आगे झुकते नहीं हैं. We do not surrender to injustice. We do not surrender to communalism. We do not surrender to denigration of women. We do not surrender to casteism. हम समझते हैं, critically समझते हैं, evaluate करते हैं, and then we fight for that, and even we are ready to sacrifice. Bhagat Singh saying the same thing, Inqilab Zindabad. You know that Inqilab Zindabad was coined by Hasrat Mohani Sahib. You know that?
इनकलाब जो लॉन्ग लीव रेवोल्यूशन स्लोगन गिवन टू दिस वर्ल्ड बाय हसरत मोहानी, a renowned poet and renowned freedom fighter also. And he raised this slogan in Ahmedabad Congress, where Chandrasekhar Azad and Ashfaqullah were there. Then this slogan was adopted by these revolutionaries and then adopted by Bhagat Singh, Rajguru Sukhdev. Of course, they were same group. So, Inqilab Zindabad. Another unfortunate thing I want to share with you, that 2 high courts have said Inqilab Zindabad is a terrorist slogan. Long live revolution is a terrorist slogan. So that kind of situation. And भगत सिंह का एक दो बात और है, कमजोरियों से छुटकारा पाना है, हमारी जो वीकनेसेस हैं, वी हैव टू ओवरकम आवर वीकनेसेस, हौसला रखना है, हिम्मत रखनी है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है. बहुत धन्यवाद. मैं एक गीत आपके सामने अपना रखूंगा. चले चलो चलो लहू लोहानु पाँव लेके भी चले चलो, जमीन ख्वाब जिंदगी यकीन सबको बांट कर, वो चाहते हैं बेबसी में आदमी झुकाए सर, वो चाहते हैं जिंदगी हो रोशनी से बेखबर, वो एक एक करके अब जला रहे हैं हर शहर, जले हुए घरों के ख्वाब लेके भी चले चलो, चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चलो लहू लोहानु पाँव लेके भी चले चलो, वो चाहते हैं बांटना ये जिंदगी के काफिले, वो चाहते हैं बांटना ये जिंदगी के वलवले, वो चाहते हैं खत्म हो उम्मीद के ये सिलसिले, वो चाहते हैं गिर सके ना लूट के ये सब किले, सवाल ही है अब जवाब लेके भी चले चलो, चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चलो लहू लोहानु पाँव लेके भी चले चलो, वो चाहते हैं जातियों की बोलियों की फूट हो, वो चाहते हैं धर्म को तबाहियों की छूट हो, वो चाहते हैं जिंदगी में हो फरेब झूठ हो, वो चाहते हैं जिंदगी में हो फरेब झूठ हो, वो चाहते हैं जिस तरह भी हो मगर ये लूट हो, सिरों पे जो बची है छाँव लेके भी चले चलो, सिरों पे जो बची है छाँव लेके भी चले चलो, चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चलो लहू लोहानु पाँव लेके भी चले चलो. और आपसे आपसे मैं इजाज़त लूँगा और नहीं दोगे फिर भी गाऊँगा, है ना. मेरे साथियों ने इतना प्यारा गाना गाया है, लाल झंडा लेकर कॉमरेड लड़ते जाएंगे, वो लेकिन मैं गाना चाहता था ज़रूर, है ना. तो बहुत ही खूबसूरत गाया और मैं बहुत क्या बताऊँगा, दैट माई लाइफ इज़ मेड टुडे, इट्स नॉट अ डे मेड, इट्स लाइफ मेड. सो ये गाना भी ये परचम ग्रुप है उसका गाना है, राइट. आ जाओ, एक जब मैं आलाप लेता हूं तो उसमें मत जाना, आ जाओ.
लाल झंडा लेकर कॉमरेड आगे बढ़ते जाएंगे, लाल झंडा लेकर कॉमरेड आगे बढ़ते जाएंगे। तुम नहीं रहे इसका गम है पर फिर भी लड़ते जाएंगे, लाल झंडा लेकर कॉमरेड आगे बढ़ते जाएंगे। तुम नहीं रहे इसका गम है पर फिर भी लड़ते जाएंगे, लाल झंडा लेकर कॉमरेड आगे बढ़ते जाएंगे। इस जहान के सारे नौजवान चल पड़े हैं आज तेरी राह पे, इस जहान के सारे नौजवान चल पड़े हैं आज तेरी राह पे, कर रहे हैं वार बार बार वे जालिमों के किले के द्वार पे, कर रहे हैं वार बार बार वे जालिमों के किले के द्वार पे। भूखे पेटों से आ रही सदा एक नया जहान हम बनाएंगे, लाल झंडा लेकर कॉमरेड आगे बढ़ते जाएंगे। तुम नहीं रहे इसका गम है पर फिर भी लड़ते जाएंगे, कृषक श्रमिक के हर समूह से उठ रहे हैं आज नारे क्रांति के, कृषक श्रमिक के हर समूह से उठ रहे हैं आज नारे क्रांति के, जुल्म और मौत के खिलाफ आज लड़ने की कसम खा रहे हैं हम, जुल्म और मौत के खिलाफ लड़ने की कसम खा रहे हैं हम। विश्व को स्वतंत्र करके जुल्म से शोषण का नाम हम मिटाएंगे, लाल झंडा लेकर कॉमरेड आगे बढ़ते जाएंगे। आइए सब आइए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, सुखदेव राजगुरु भगत सिंह अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद, सारे शहीदों को लाल सलाम, अरे लाल 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 सलाम, लाल सलाम, इनकलाबो 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत सुंदर। आज ये जस्ट आई गिव मी आई टेक 2 मिनट्स। हमारे बहुत प्यारे साथी उर्दू एकेडमी के चेयरपर्सन जी मेंबर, हाँ, वो आए हैं मिलने, तो बहुत ही खुशी की बात है अपनी बेगम के साथ जी। बहुत बेंगलोर में ही रहते हैं और यू मस्ट बी भाई साहब, ये रेवोल्यूशनरी साथियों के साथ मिलकर एंड
हाँ, बहुत बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। ಇನ್ನೂ ಹಾಡಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಸಂಶುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲದಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಂದರೆ, ಈಗ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ RSS ಅವರು ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಐಸಾ ಕಾಮ್ರೇಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ 100 ಕೇಸಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೋದಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ತಾತ ಲ್ಯಾಂಡು, ಅಥವಾ ಈ ನೇತನ್ಯಾಹುಗೆ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಹೇಳಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನೇ ದುಃಖದ ಸತ್ಯ ಏನಂದರೆ, ಇವಾಗ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಪರವಾಗಿರೋ ಲೀಡರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇವ್ರ ಥರ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತನೂ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವರು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಿಲಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಜಾತಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಆವಾಗಲೇ ಬರೆದಿದ್ರು. ಅದು ಹೇಗೆ ದಲಿತವ್ರನ್ನಾಗಲಿ, ಆದಿವಾಸಿನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೇ ನಮಗೆ ಈ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೀತಿರೋ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಣ ಅಥವಾ ಅವರ ರೂಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ಇವಾಗ ಕೇಸರಿಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಇದು ಇವಾಗ ನಮಗೊಂದು ಸೋಷಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜವಾದ ಶತ್ರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವೇ ಸಮಾಜವಾದ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿದೆ. ಅದು ಅವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಈ ಸೋಷಲಿಸಮ್, ಅದು ಸಮಾಜವಾದ ಕೆಂಪು ಜಂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಕೆಂಪು ಜಂಡ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಹೇಳೋರು ಅವಾಗ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಇವ್ರು ಕೆಂಪು ಜಂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೆಂಪು ಜಂಡ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಜಂಡ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಅಂತ. ಕೆಂಪು ಜಂಡ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೊಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಕೆಂಪು ಜಂಡ. ಇದು ಸೋಷಲಿಸಮ್, ಅದು ಸಮಾಜವಾದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಬಂದಿರೋ ಇದು, ಅದರಿಂದ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇವಾಗ ಬರ್ತಿರೋ ಪಾಲಿಸಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಲಿ, ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಪೊಲಿಟಿಕಲು ಅಥವಾ ನಾವು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅದ್ರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಅಂಬಾನಿ ಕುಮಾರಮಂಗಲಂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಆ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳು 10ನೇ ತರಗತಿ ಆದಮೇಲೆ ಫರ್ದರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಅದೊಂದು ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಮ್ರೇಡ್. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಓದಲಿ, ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಕೆಲಸ, ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ NEP ಅನ್ನೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮ್ರೇಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೇಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ಗಳು ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ
ಅವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ದುಃಖ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಚಿರಾಯುವಾಗಲಿ ಅಮರವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಲೆಟರ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ. ಅವರು ಏನು ನನಗೆ ಅದು ತಂದ್ಕೊಡು, ಇದು ತಂದ್ಕೊಡು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಂದ್ಕೊಡು, ಆ ಥರ ಏನು ಬರೆಯಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು. ಸಂಡೇ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಆರಿತ್ತು, ಅವರ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಈ ಬುಕ್ಸು ತಂದು ನನಗೆ ತಲುಪಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುಸ್ತಕದ ಬರಗಾಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ಬರಗಾಲ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಊಟದ ಬರಗಾಲ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇರೆ ಕಡಿಮೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕದ ಬರಗಾಲ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅವರು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಇಟ್ಟರು ಅಂತ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಅರ್ಜಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಮರ್ಸಿ ಪೆಟಿಷನ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಹೋದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಮರ್ಸಿ ಪೆಟಿಷನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಇವರು ಅವರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ಈ ಕ್ಷಮಾದಾನದ ಅರ್ಜಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಲೇಬಾರ್ದು, ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕಲ್ವಾ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, 23 ಮಾರ್ಚ್ ಏನು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ, ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ದುಃಖವಾದ ವಿಷಯ, ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ, ಇನ್ನೂ ನಡೀತಿದೆ ಈ ಥರ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು RSS ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, RSS ಬಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಭಾಗವಾಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ಭಾಗವಾಗಿ. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ಮು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅವರ ಲೀಡರ್ ಗೋಲ್ವಾರ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರಂದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಚಿಕ್ಕ ಮೀನನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಸಹಜವಾಗಿರೋ ವಿಷಯ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಇವಾಗಿರೋ RSS ಲೀಡರ್ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಬಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನ ರೂಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದರೆ, ಅವರು ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ, ನೀವು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಐಡಿಯಾಲಜಿ, ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಥ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇರೋರು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದೇವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ವೈ ಆಮ್ ಎನ್ ಏಥಿಯಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪುಸ್ತಕ. ಅದಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ದೇವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ಯಾಯ ನಡೀತಿದೆ ಇವಾಗ. ಗಾಜಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಇರಾನಲ್ಲಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ಯಾಯ ನಡೀತಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ಯಾಕೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು, ಓದೋದು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು. ಅವರು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಓದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಓದಬೇಕು. ನಾವು ಬರೀ ಒಂದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ನ ಬರೀ ನಾವು ಒಂದು ದೇವ್ರ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಇವಾಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವರು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಜಾತಿವಾದಕ್ಕೆ ಶರಣರಾಗಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಶರಣರಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಆ ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ಗೆ ಅವ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಗುಲಾಮರಾಗಬಾರ್ದು, ಶರಣರಾಗಬಾರ್ದು, ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಅದ್ರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತು
ನಾವು ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಲು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕ್ಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಷನ್, ಅವರು ಜಂಡಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಜಂಡಾ ಬಂದು ಶಾಂತಿ ಅಲ್ಲ ಸರೆಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶಾಂತಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆಗೋದು ಅದು ಅರ್ಥ. ಕೆಂಪು ಜಂಡಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋರಾಡ್ತೀವಿ, ವಿರೋಧಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೋಬೋದಾ? ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಕಮ್ ಟೇಕ್ ಯೋರ್ ಸೀಟ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈನ್ಡ್ ಅಪ್. Requesting everyone to come in and take your seats.